Okay, so our course code is 18350 Mechanical Measurements and Metrology. So as per our agenda, now we are going to see about measurement of motion. Right. So before beginning motion, so we want to know what is meant by motion. Right. So the motion is it's a movement. That's it. So the movement it may be mathematically represented by speed or velocity or acceleration or in terms of displacement. So the previous class we saw the difference between displacement and distance. Right. So the distance is the scalar quantity. Displacement is the vector quantity. Right. So the displacement, for example, if I move from location A to location B, irrespective of the direction, the summation of the distance is the distance. Right. So displacement, it is a vector quantity. We need to consider the direction also. Right. So so the learner will be able to select suitable instrument for measuring motion such as displacement. So these are the content we have: resistive type of displacement measurement, inductive type, LVDD, capacitive, piezoelectric, and Hall effect sensor. So we are going to see all those things. Right. So one of the device is called a transducer, which is used to measure displacement. That's why we say displacement transducers. So the transducer is a device which converts one form of energy into other form of energy. So for example, we can say IC engine as the transformer because it converts fuel energy into mechanical energy. Right. So IC engines. So similarly, if any device which converts one form of energy to other form of energy, we can say that one as a transducer. So a transducer converts one form of energy into other form of energy. So now we are going to see to measure displacement. We are going to use electrical power. Right. So the variation of voltage is used to determine displacement. That's why we say electrical transducers. So we know transducer is converts one form of energy into other form of energy. Similarly, electrical transducer, it's a device which converts non-electrical energy into electrical energy. So the output. So output I will name that. For example, here we are going to convert electrical energy. So the transducer name is electrical transducers. So it converts non-electrical energy into electrical energy. That is what electrical transducers. And we have two more types. In electrical transducer, we have two more types. One is an active transducer. Another one is a passive transducer. Okay, the active transducer in the sense it will directly convert non-electrical quantity to electrical quantity. So for example, electrical quantity means electrical representation like voltage or current. So it will give the output as a voltage and current. The non-electrical quantity is converted as the electrical quantity, voltage or current. Directly it will give the voltage and current. Active transducers. One of the examples for active transducer is piezoelectric transducers. Right. So piezoelectric transducers. So where we have a quartz. Quartz is a piezoelectric material. So piezoelectric material, it works on the principle piezoelectric. So piezoelectric effect na enna appadina, if the metal has a piezoelectric effect. For example, if I have a metal or quartz irukku appadina, quartz is a piezoelectric material. If na oru voltage vandu adha kudukren or I am giving the electric supply to that quartz kuduthen appadina, it will deform or it will get stress. So electrical piezoelectric material voltage supply பண்ணோம் or ஒரு current or voltage. So electrical quantity supply voltage supply பண்ணோம் அப்படினா it will get deform or it will get some stress. This is what piezoelectric effect. So நம்ம இதுக்கு இன்வெர்ஸா யூஸ் பண்ண போறோம். எப்படி அப்படினா so நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணா எனக்கு வோல்டேஜ் ஜெனரேட் ஆகும். சரி, எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்றப்ப deform ஆகுது. Now in terms of inverse, so which means if the piezoelectric material deforms, it will generate voltage. Very simple. So piezoelectric effect அப்படின்றது if I supply voltage, the material will deform or the material will get stress. So if நான் inverse யூஸ் பண்ண போறேன், என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, if the piezoelectric material deforms, ஆச்சு அப்படின்னா deforms ஆச்சு அப்படின்னா it will generate the voltage generate பண்ணும்.
This is what working principles of piezoelectric transducers. So when it's quartz, it's a piezoelectric material. It is coated with silver, right? So it is acted as a sensor, right? So sensor, it is a device which sends the environment, right? So அப்போ quartz என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இப்போ நான் quartz இருக்கு, இந்த quartz வந்து silver coated வச்சிருக்கேன் and coupled with the charge amplifier. The sensor unit is coupled with the charge amplifier with capacitance. Capacitance வந்து நான் சார்ஜ் பண்றேன், I mean couple பண்ணிருக்கேன். So another one important factor is the sensor and the charge amplifier should very close, should place in very close, right? So the reason is, if the distance between these two is varied, sensor and charge amplifier is varied அப்படின்னா, it will some energy dissipation it may be possible. So in order to avoid this, we place sensor and charge amplifier as much as possible very close ஆ வச்சுக்கிறோம், right? So sensor and charge amplifier. So the quartz அதில் வந்து நம்ம silver coat கொடுத்துருக்கோம், அதை வந்து எதில் கம்பல் பண்ணியிருக்கேன், charge amplifierல capacitance மூலமாக கம்பல் பண்ணியிருக்கேன். So இப்போ நான் எந்த மெட்டலுக்கு displacement பார்க்கலாம். For example, I am going to measure the displacement of the object A, right? So I am placing the object A, the object A க்கு மேல இந்த quartz crystal வச்சிருவேன், இந்த செட்டப்பை வச்சிருவேன். So எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் displacement பார்க்கணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல I am placing that device. So quartz device வச்சிருவேன். So if the object gets deformed or the object gets displacement ஆச்சு அப்படின்னா, definitely the quartz also displaced. So quartz displacement ஆகும். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, deform ஆகுது. So it will induce voltage. So voltage வரும். So the variation of voltage is used to measure the displacement. அவ்வளவுதான். This is what piezoelectric transducer, the inverse of piezoelectric effect, right? So this is what previous class we saw, right? So the next type is passive transducers. So we know active transducer is it gives electrical quantity like voltage and current, but passive transducer it won't give electrical quantity. It will give other form of electrical energy. Direct ah kudukadu, indirect form la kudukum. That's why we say passive. Indirect form means it may be the resistor or inductor or capacitance. So it will give the variations. Every variations resistor variance, inductor variance, and then capacitor variance. Again, it requires external power supply. But piezoelectric transducer there is no need of external power supply. So simple in construction, previous. But passive transducer generally it requires external power supply to operate. Right, so it won't give direct electrical quantity. It will give some passive electrical quantity such as resistor, inductor, and capacitors. Right, so this is what passive transducers. Right, so passive transducer we have many more types. Right, so resistive, inductive, capacitance. Okay, so the first type is measurement of displacement using a resistive transducer. So previous we saw piezoelectric transducer that comes from the active transducer, so it gives direct electrical quantity. But here we use resistive transducer. It won't give direct electrical quantity. It will give some passive elements like resistor, resistive property. Right. So from this image, right. So from this image, you can easily understand there are two voltage mentioned here. So Vs is a source voltage. V0 is the output voltage. So Vs stands for source voltage. V0 or VO, it stands for output voltage. So output voltage is measured with the help of a potentiometer. So we have a device called a potentiometer which is used to measure the voltage differences, voltages. Right. So Vs and then VO, and both voltages are connected with parallel. Right. It is not in series; it is connected with a parallel. Right. So so we will see one by one. So the above circuits consist of potentiometer and voltage source. So the potentiometer is nothing but V0, voltage source is nothing but Vs. These two are connected in parallel with respect to the points A and B. So these two are connected with parallel with respect to the point A and B. So source voltage as well as potentiometer voltage is connected with parallel with respect to point A and B. So these two are connected in parallel, right? So potentiometer has a sliding contact C which can be varied. So in A and B, in between A and B, we have a sliding contact at C. So it is a movable sliding contact. So we can vary, right? We can vary. So the point is C is variable 1. In above circuit, the output voltage V0 is measured across the point A and C, right? So
for examples, we are going to measure V0. V0 measure control with the help of potentiometer. So the construction is very simple. We have two voltage sources. One is voltage sources Vs, another one is the output voltage potentiometer. Output voltage is measured with the help of potentiometer. The two voltages are connected with parallel with respect to point A and B. In between point A and B, we have a sliding contact C. So the C can move, right? The C can move, right? So mathematically, the relation between voltage and distance can be represented as V0, right? So the output voltage divided by Vs is nothing but AC divided by AB. V0 divided by Vs equal to AC divided by AB. So we derive the relationship. So V0 Vs AC by AB. So if we know any of these three, we can calculate another one. So for example, if I know Vs supply voltage, because I am giving the supply, so I know the how much I am going to supply. So I know the supply voltage. AC and AB can easily measure. It's a linear displacement, and we know the value AC அப்படின்றது it's a fixed distance. For AB is a fixed distance. AC மட்டும்தான் it will move. AB is a fixed distance, and I know the value. Vs also I know the value. V0 I can measure with the help of potentiometer, so that I can measure. எனக்கு இந்த நாடுல பாத்தீங்க அப்படின்னா V0 எனக்கு தெரியும், potentiometer measure பண்ணிடுவேன். Vs I know the value. AB அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். So I want to know only AC. அப்ப AC வேணும் அப்படின்னா V0 Vs into AB. So the AC அப்படின்ற இடத்துல the C, the sliding contact C ல இந்த distance, இந்த displacement measure பண்றதுக்கு if எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் மெஷர் பண்ண போறோமோ I am going to place that object in point C. So the sliding contactல அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நான் place பண்ணிடுவேன். So if the sliding contact move ஆச்சு, the object move ஆச்சுனா sliding contact move ஆகும். அப்ப எனக்கு AC வந்து வேரியேஷன் வரும். அப்ப எனக்கு V0 வேரி ஆகும். So எனக்கு V0 வேரி ஆகும். Vs எனக்கு தெரியும். AB it's a fixed value. அப்ப AC கால்குலேட் பண்ணலாம். So that I can measure the displacement. So displacement ஈஸியா மெஷர் பண்ணலாம். Right, so this is very simple procedure, right? So என்ன சொல்றோம் அப்படினா we have two voltages called Vs at VO. Vs is a source voltage. I know the value. நான் எவ்வளவு கொடுக்க போறேன், input எவ்வளவுங்கிறது I know the value. Both are connected with parallel with respect to point A and B, and we have a point C. It is a movable point. In between A and B we have a point C, right? So the AC variation வந்துச்சு அப்படினா எனக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி output voltage vary ஆகும். இந்த output voltage potentiometer வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன், மெஷர் பண்ணிடுவேன். So the relationship பாத்தீங்க அப்படினா V0 divided by Vs equal to AC divided by AB. எனக்கு AB தெரியும், Vs தெரியும், V0 நான் மெஷர் பண்ணிடுவேன். அப்ப AC எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வேணுமோ I am placing that object at point sliding contact C. So if the object moves, the sliding contact C also moves. So the output voltage varies. So with the help of output variation, we can measure the AC. AC is nothing but our displacement, right? So this is what resistive type displacement sensors, right? So very simple procedure, right? So previously we saw resistive type. So now we are going to see measurement of displacement using inductive transducer. So this is very important principle, because the LVDT works on principle. LVDT works the principle called inductive transducer. So in the principle la dhaan LVDT work ஆகுது. LVDT அப்படின்றது linear variable displacement transducers. So நம்ம பாப்போம், right? So measurement of displacement using inductive transducers. So here the circuit diagram of inductive transducer is used to measure the displacement shown in below figure. So we have a primary winding and a secondary winding. So we have two windings called primary winding and secondary winding. So primary winding voltage is termed as VB. Secondary winding voltage is termed as Vs. The secondary winding voltage, we have two windings. So we have two secondary coils. So two secondary coils இருக்கும், but primary winding வந்து ஒன்னு தான் இருக்கும். So primary winding we can say as a VB. Secondary winding வந்து we can say as a Vs1 and Vs2, because we have two secondary windings. Both are connected in series, right? So the end of two secondary windings are connected in series. So Vs1 and Vs2 series la connect பண்ணிருக்கோம், right? So in between these two windings, in between these two primary and secondary windings, we have a core, right? So we have a core, right? So the transformer present in above circuit has a primary winding
and 2 secondary windings. So we have one primary winding and 2 secondary windings. So hence the ending points of 2 secondary windings joined together. So we can say these 2 secondary windings are contained in series. The voltage VB is applied across the primary winding of transformer. Let the voltage developed across each secondary winding is VS1, VS2. The output voltage is taken, right? So okay, so enna working அப்படினா so na primary windings VB la வந்து I'm giving the voltage. Na voltage கொடுத்துறேன். So it will induce voltage. So எங்க induce ஆகும் அப்படினா secondary winding la voltage induce ஆகும். If I give the primary windings na voltage கொடுத்துறேன் அப்படினா secondary winding la voltage induce ஆகும். So the secondary winding voltage எப்படி calculate பண்றோம் அப்படினா the difference between these two secondary windings. So for example நான் இங்க VB அப்படின்றதுல நான் 10 கொடுக்கிறேன். assume that I am giving the 10. So இந்த VS1 VS2 எப்படி வரும் அப்படினா if there is no core or the core as in central portion. இந்த core வந்து கரெக்ட்டா அந்த ரெண்டுக்கு சென்டர்ல இருந்துச்சு அப்படினா if I am giving 5 10 கொடுத்து அப்படினா இது என்ன பண்ணும் அப்படினா again it will induce 5, this one also induce 5. or அப்படினா என்ன ஆகும் அப்படினா சென்டர்ல இருந்துச்சு அப்படினா 5 minus 5 0 ஆகும். we say it's a null portion. So primary windings la voltage induce ஆச்சு அப்படினா voltage கொடுத்தோம் அப்படினா secondary windings la voltage induce ஆகும். The secondary winding voltage ஓட we have two secondary windings. So secondary voltage VS1 and VS2. So VS1 VS2, the difference between these two it gives the output voltage. So in the output voltage எப்படி இருக்கும் அப்படினா based on our the central core portion. If the core there is no core or the core is in exact central position, which means VS1 and VS2 both are equal, then we get 0. Difference வந்து 0 ஆகும். If the core is in right side or from this image if the core is in top side மேல இருக்கு, assume that, right? So இப்போ மேல இருந்துச்சு அப்படினா VS1 has more value, VS2 has less value, which means the core வந்து இங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிரும். If the core is in right bottom position கீழ இருந்துச்சு அப்படினா VS2 ஹையா இருக்கும், VS1 லோவா இருக்கும். ஸோ அப்போ கோர் வந்து இங்கே இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ இந்த ரீசனை வச்சு தான் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா வோல்டேஜ். ஸோ இந்த கோரோட பொசிஷனை பொறுத்து வோல்டேஜ் வேரியேஷன் வரும். அந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷன் வச்சு we can know that okay whether the object is in central position or right position or left position or up position or low down position, like that, right? So the V0 is the difference between these two. These are inductive transducers, right? So inductive transducers output voltage V0 can be written as the difference between these two windings, right? So if the core is at central position, then the output voltages V0 will be equal to 0 because central இருந்துச்சு அப்படினா VS1 உம் VS2 உம் ஈக்குவலா voltage induce ஆகும். So the difference பார்த்தோம் அப்படினா it will be 0. So that we can ensure the core is at central position. If the core is not central position, then the output voltage V0 will be having some magnitude. So central இல்லாம if it is top or if it is a bottom இருந்துச்சு அப்படினா எனக்கு differentiation வரும். Based on the differentiation we can easily measure the displacement, right? So அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படினா அந்த கோர்ல we are going to place the object where which we are going to measure the displacement. So எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு displacement மெஷர் பண்ண போறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம கோர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிரோம். So that core if moves right and left, the voltage difference indicates that. So the voltage difference வச்சு we can easily measure the displacement of the object, right? So this is what inductive transducers, right? So inductive அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். We have one primary winding and two secondary winding. In between these two we have a core, right? So the primary winding, if I am giving the voltage to primary winding, the secondary winding gets energized, so it will give some output. The difference between these two secondary windings is called as the output voltage. So if the output voltage is 0, which means the core as in central portion. If otherwise if the output voltage gives some value, then we can ensure that whether the core is in right or left portion. We can easily measure displacement, right? The third type is measurement of displacement using capacitive transducer. So the circuit diagram of capacitive transducer which is used to measure displacement is shown in below figure, right? So we have two plates called fixed plate and movable plate. In between we have a capacitance. So piezoelectric transducer itself we have a capacitance. So we know that the distance between sensor unit and charge amplifier unit in piezoelectric transducer, sensor unit charge amplifier unit should be minimum because the distance may lose energy dissipation. So energy dissipation it may cause some energy dissipation. So இங்க என்ன பண்றோம் அப்படினா we have a fixed plate and movable plate, right? ரெண்டு plate வச்சிருக்கோம். The capacitor which is present in above circuit has two parallel plates.
right? So we have a two parallel plates, fixed plate and movable plate. அது ரெண்டுக்கு நடுவுல ஒரு கெபாசிட்டர் வச்சிருக்கோம். Among which one plate is fixed and other plate is movable one. ஒரு plate வந்து fix ஆகும், other plate is movable one. So due to the spacing between these two plates will also vary the capacitance changes, and the capacitance changes gives you some variations. So அந்த variation வச்சு நம்ம we can easily measure the displacement. So என்ன பண்றோம் அப்படினா ரெண்டு fixed plate and movable plate ரெண்டு distance இருக்கும். So இந்த distance if distance varies then the capacitance also varies. So if I am going to place the object in movable plate, so ஏதோ ஒரு displacement பார்க்கலாம் movable object வச்சிருக்கேன். If the object displays ஆச்சு அப்படினா இந்த distance variation வரும். So அந்த distance variation வச்சு capacitance vary ஆகும். So the capacitance varies is it's a passive element, right? So the capacitance variation வச்சு நம்ம displacement measure பண்ணலாம். Right, this is what a displacement measurement using capacitive transducers. Right, so right now passive transducer we have a three mainly. One is resistive, inductive and the capacitive. Now we are going to see the linear variable differential transformers, LVDD. This is very very important. This is also used to measure linear displacement. Right, so linear displacement measure பண்றதுக்கு it will use. Okay, what is meant by linear displacement? Right, so it is a movement in one direction along a single axis. So right, so this is what a linear displacement. So linear displacement is nothing but it is the movement. It is the movement in one direction. It is the movement of movement in one direction along a single axis. So a position or linear displacement sensor is a device whose output signal represents the distance an object has traveled from the reference point. Right, so linear displacement அப்படின்றது ஒரு ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்றதா linear displacement. Right, so we have a reference pointல இருந்து ஒரு ஆக்சிஸ்ல எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது linear displacement linearல. So a position or linear displacement sensor அப்படின்றது it's a device whose output signal. So the device என்ன பண்ணும் அப்படின்னா if any linear displacement happen it will use a signal. அவ்வளவுதான். Linear displacement வந்துச்சுன்னா it will sense and it will use a signal. So it, generally the movement may be represented as the millimeter or inches. So mm la irukkalam or inches la we can measure, or in terms of negative or positive direction associated with it. So direction irukum because displacement is a vector quantity. So we have a direction also. We need to consider direction also. So it may be the positive or negative. Right. So the linear variable differential transformer, it is also known as the inductive transformers. So previously we saw inductive transformers. So inductive transformers அப்படினா just ஞாபகத்துக்கு என்ன வரணும் அப்படினா two things. One is technical working ஞாபகம் வரணும். We have a primary winding and we have a two secondary windings. In between this we have a core. Right. So if the voltage is given to the primary winding, the secondary windings voltage will be induced. So the difference between the two secondary windings is the output voltage. Right, so if output voltage 0 எப்போ வரும் அப்படினா core as in central position. If the core moved அப்படினா difference வரும், அதை வச்சு நமக்கு சொல்றோம். So the same working principle here also. So it is also known as the inductive transformers. It is defined as a process used for measuring displacement in instrument system. So the performance of sensory units drives the accuracy of the overall system. So it will indicate the accuracy of the overall system. The main advantage of LVDD transducers over other types of displacement transducer is the high degree of robustness. So LVDD பொறுத்த வரைக்கும் it will give high degree of robustness because there is no contact between, no physical contact across the sensing element. So moving object க்கும் இந்த சென்சாருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா there is no contact. We don't have any contact because there is no physical contact across the sensing element. There is no wear in the sensing element. So wear வந்து எதுவுமே வராது. So this is one of the advantages for LVDD. Right, so other device எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கான்டாக்ட் இருக்கும், ஒரு ப்ராப்ளம் இஷ்யூ ஆகும். And again this device also coupling with magnetic flux and LVD can have infinite resolution. So it gives infinite resolution. Right, so this is the pictorial representation of LVDD. Right, so we have a hollow cylinder. So inductive transducer la paathirupom, we have a core. So here we have a hollow cylinder and the core is nothing but our hollow cylinder. The top hollow cylinder is wound. I mean the coil is rotated. Coil is rotate பண்ணிருக்கோம். இதுல hollow cylinderல
we have a primary winding 1 and the secondary winding. So primary winding, so we have a primary winding. So at two sides we have a secondary winding. It is coiled position. So the primary winding is connected with the input supply AC source la kudutom, right? So we have a secondary voltage. So working again ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்ன சொல்லிருக்கோம், primary winding la AC source வந்து input கொடுக்குறேன். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், இங்க voltage ரெண்டு secondary winding ல voltage generate ஆகும். ரெண்டு secondary winding ல voltage generate ஆச்சு அப்படினா இந்த difference தான் வந்து எனக்கு output voltage. If இந்த hollow cylinder குள்ள நான் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு displacement பார்க்கறோமோ, I am going to place those object inside the hollow cylinder. So object displacement பார்க்கறதா hollow cylinder குள்ள inside ல வச்சிரறேன். If the object is in central position அப்படினா we can say it's a null position. If the object is in the right side அப்படினா VS2 secondary voltage 2 அதிகமா இருக்கும். So that I can understand, okay, இது இங்க இருந்து ஒரு displacement ஆயிருக்கு. So VS1 இந்த பக்கம் மூவ் ஆயிருச்சுனா right side left side மூவ் ஆயிருச்சு அப்படினா we can say VS1 ஹையா இருக்கும். So that I can assume that இந்த side மூவ் ஆயிருக்கு அப்படினு தெரியும். So this voltage 2 difference வச்சு I can measure the position of the parts, right? So construction பார்த்தோம் அப்படினா the structure of LVT is similar to inductive transducers. It comprises of two set of solenoid coils, right? So it gets two windings. So solenoid coils, namely primary coil and secondary coil. So primary coil is connected with the AC power source. Secondary coil is connected with the hollow cylinder, right? Hollow cylinder, and the difference between the two secondary coil windings we measured with the help of potentiometer, right? So and remember the two secondary coils. So secondary one, secondary two. ரெண்டுலயுமே பாத்தீங்க அப்படினா number of turn should be equal, so that we can get exact value, right? So the core phenomena of LED is a mutual induction generated between primary and the secondary winding. So இது என்ன அப்படினா primary winding ல நான் voltage கொடுத்த input கொடுத்தேன் அப்படினா secondary winding ல mutually voltage வந்து induce ஆகும். அதான் வந்து working principles, the core phenomena. So the mutually coupled circuit concept derives the input and output characteristics of LVDT. So the output responses captured across secondary windings will be in the form of voltage matrices and measured using not net induced voltage across the secondary winding. So we will measure. So at the initial stage, the cross-sectional area and the dimension of the cylindrical core are measured across the core terminal. So at beginning la enna பண்ணுவோம் அப்படினா நம்ம உள்ள எந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்க மாட்டோம். We are going to measure the hollow cylinder ஓட cross-sectional area, அப்புறம் அந்த moment of inertia எல்லாம் மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். Assuming that initial parameters theoretically analysis is used to calculate the area and moment of inertia core module, and then the dynamic or soft and core is placed inside the hollow cylinder core. So அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அது உள்ள place பண்றோம். So the position of core is measured and noted down as a null position. So first என்ன பண்றேன், அந்த ரெண்டு windings primary winding secondary winding wound பண்ணதுக்கு அப்புறம் coil பண்ணதுக்கு அப்புறம் null position கொண்டு வந்துறேன், வேல்யூ வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன், null position கொண்டு வந்துறேன். So the LVD system is energized. இப்போ now I am giving the voltage, right? So voltage கொடுத்தே அப்படினா எனக்கு primary winding ல இருந்து mutual induction, secondary winding ல எனக்கு voltage induce ஆகும், right? Voltage. So it coupling voltage across the wire to movable core, which in turn changes the flux and voltage. So if in core kulla if I am placing the object, if the object is moved அப்படினா it will cut the magnetic flux, so the voltage will vary. So voltage vary ஆகும். அப்ப secondary winding ஓட voltage வந்து it will vary. So the difference between the secondary winding, we say it's the output voltage. So based on our output voltage, we can easily measure the displacement of object. So இங்க இருக்கும் object அப்படின்றது தெரியும், right? So we have several assumptions. One is EV, it's a input voltage. It's nothing but voltage across the primary winding, EV. The second one is secondary winding. So EV1 stands for secondary winding on first step. So for number 1 secondary winding. So number 2 secondary winding is EV2. Voltage induced or EMF. So output அப்படின்றது the relationship between these two, right? So we have three more cases. One is null position, maximum right position, maximum left position. So from this image, the image பார்த்தாலே you can easily know that this is our core, right? So நான் என்ன சொன்னேன், we have a primary winding ல supply கொடுத்துட்டோம், and then we have a two secondary windings, first secondary and then second secondary. Both are connected in series, right? So if I give in the voltage to the primary, mutual induction மூலமா secondary winding ல பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு voltage induce ஆகும். So இந்த உள்ள இருக்கிற core, இந்த hollow cylinder குள்ள நான் எந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கறேனோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் if it is a central position இருந்துச்சு அப்படினா the mutual induction பாத்தீங்க அப்படினா it should be equal. First winding க்கும் secondary winding க்கும் first secondary windings க்கும் secondary winding க்கும் equal ஆகும். So LVDT 0, null axis. So during this condition, the shaft is precisely placed at the midway of secondary winding S1 and S2, which gives rise to equal flux generation and induced voltage across the secondary terminal respectively. This portion is called null voltage. ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படினா
EV1 equal to EV2 இருக்கும். The difference between these two is a 0. அப்பனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சென்டர்ல இருக்கு அப்படின்றத I can easily ensure. Right, so if the core is in right position, so the image பார்த்தாலே தெரியும் right position அப்படின்னா secondary windingல பாத்தீங்க அப்படின்னா voltage ரொம்ப அதிகமாகும். அப்ப EV2 minus EV1. So the secondary voltage அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா so that I can understand, okay, for example assume that this direction, so in the direction வந்து நான் negative னு எடுத்துக்கிறேன். Assume that this one is negative, this one is to be positive. So negative and positive. So if core is in right position அப்படின்னா I can get the positive value. So positive value வந்துச்சு அப்படின்னா okay, core is displaced at right side அப்படின்றது தெரியும். Right, so if it is a right left position, again EV1 minus 2, so the value gives the negative value. So negative value குடிச்சு அப்படின்னா core is in right left position அப்படின்னு தெரியும். So இதான் இங்க கிராஃப் பண்ணிருக்காங்க. The soft position அப்படின்னா null position அப்படின்னா 0 value இருக்கும். If it is negative அப்படின்னா again 100 negative இருக்கும். Outputனா இந்த பக்கம் increase ஆயிட்டே போகும். This is the graph and measurement. Okay, so a linear variable displacement அப்படின்றது it is works on principle called inductive transducers. Okay, what are the advantages? Right, so advantages. So we have a many advantages. One is it has a smoother in operation. The operation there is no noise, smoother in operation, easy to measure and interface, and wide range of displacement using range of 1.25 ohm to 250 ohm. So in the minute hour we can easily measure 1.25 ohm to 250 ohm. The output value is highly sensitive and can be easily measured through the available voltage measurement devices. Right, so output voltage பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a highly sensitive. So எனக்கு உள்ள காயில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனாலே எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வேரியேஷன் ஆகும். highly sensitive, so we can easily measure. And minimal hysteresis, you know that hysteresis. So hysteresis தெரியும். So இந்த error பார்த்தீங்க அப்படின்னா it should be minimum if you compare LV heating. And the friction loss is friction loss is approximately 0 because no physical contact. எந்த ஆப்ஜெக்ட் மெஷர் பண்ண போறோமோ அதுல வந்து physical contactே கிடையாது. So friction loss is approximately 0 or considered as negligible. Right, so and it is a minimal power consumption. So power consumption பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a minimum. The output is obtained in terms of electrical signals. So electrical signals இருக்கும், I mean voltage variations, output voltage வருது. Since most of the system input is dependent on the electrical signal, the output can be directly fed into other circuits. So we can give this output to other system கொடுத்துக்கலாம். So the options of friction enables faster dynamic response. So friction இல்ல அப்படின்னா dynamic responses. So dynamic responses means if I give the small input அப்படின்னா I can get the exact output, dynamic response. Right, but we have some limitations. What are the limitations? In sense, it is works on the principle inductive transducer. So mutual induction என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா primary windingsல voltage கொடுத்தே அப்படின்னா secondary windingsல voltage generate ஆகும், induce ஆகும். Why it induce அப்படின்னா due to the magnetic flux. So if the core is moved in magnetic field move ஆச்சு அப்படின்னா it will cut the magnetic field, then only the voltage difference will occur. Right, so it is a mutual induction alla it always has a magnetic field, stray magnetic field. So the magnetic field oda reaction எப்பவுமே அதுல இருக்கும். So this requirement an additional circuit to overcome this stray magnetic. So இத remove பண்றதுக்கு we need to use other accessories also. And then vibration and temperature variations inside the electromagnetic devices further impact the performance of the system. So it is sensitive to vibration and temperature. This device is sensitive to vibration and temperature variation. Okay, so the next topic is Hall effect sensors. So this is our final topic, Hall effect sensors. Again, in Edwin Hall in 1879, he discovered Hall voltage. So அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா Hall voltage அப்படின்றத 1879ல பண்ணாரு. Again, this theory is also used for pressure or fluid flow, etc. Not only displacement மட்டும் மெஷர் பண்ண முடியாது, அது மட்டும் மெஷர் பண்ணலாம் இல்ல, we can measure other pressure or fluid flow, அதையும் கூட Hall effect sensor வச்சு we can easily measure. So it is a sensor or the linear transducer that are used to measure the magnitude of the magnetic field. Right, so magnitude of the magnetic field. Okay, அது என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா okay, so we will read it. So the working principle of Hall effect sensor is based on the Hall effect. So the working principles of Hall effect sensor is Hall effect, which states that
when current carrying conductor is placed into magnetic field, a voltage will be generated perpendicular to both the current and the field. So Edwin Hall அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ஒரு current carrying conductor இருக்கு, அதாவது கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு, ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் எடுத்துக்கலாம். assume that it is a electrical conductivity material. So I have a carbon material. So I am going to place the carbon material in magnetic field. ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு கார்பனை வந்து நான் வச்சுட்டு if I am supplying the electricity to the carbon electricity பாஸ் பண்றப்ப if I am connected to other part, ரெண்டு பார்ட், இன்னொரு பார்ட்டை வந்து இன்னொரு டெர்மினல் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும்ட்டாங்க. அந்த வோல்டேஜ் தான் ஹால் வோல்டேஜ். why we say hall voltage in the sense it is invented by Edwin Hall, right? So ஒரு electrical conductivity மெட்டீரியலை ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள வச்சுட்டு I am giving the electricity கொடுத்தேன் அப்படின்னா it will induce the voltage, right? So voltage வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும். அந்த voltage is nothing but our hall voltage, right? So இதை வந்து நம்ம இன்வர்ஸா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இன்வர்ஸா எப்படி சார் அப்படின்னா அகைன் ரைட். ஸோ ஹால் வோல்டேஜ், ஸோ இன்வர்ஸ் எல்லாம் இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஹால் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரைட். ஸோ the working the principal Hall effect, this sensor generate a Hall voltage when magnetic field is directed. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் வச்சுட்டு நான் வந்து அங்கே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் வோல்டேஜ் நான் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிவைஸ் பொட்டன்சியோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து 0 தான் இருக்கும். இஃப் நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் இஃப் த சென்ட்ரல் பொசிஷனில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வோல்டேஜ் பி 0. இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவ்ட் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வோல்டேஜ் வேரியேஷன் வரும். அந்த வோல்டேஜ் வச்சு we can easily measure the displacement. I hope you understand, right? So Hall effect அப்படின்றது again electrical conductivity material we are going to place in magnetic field and we are going to supply electricity supply பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும். அதான் ஹால் வோல்டேஜ். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் வச்சுட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறேன். நான் அதுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜை வைக்கிறேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், வித்தவுட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகாது. ஹால் effect என்ன சொல்றாரு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மட்டும் தான் இன்டியூஸ் ஆகும். So now I am going to place that object in magnetic field. The magnetic field வைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், ஹால் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும். அந்த வோல்டேஜ் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். இஃப் இட் இஸ் சென்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தட் 0. இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் டிஃபரன்சஸ் வரும், அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிஃபரன்சஸ் வரும். அதை வச்சு ஐ கேன் ஈஸிலி மெஷர் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ லீனியர் சென்சார்ஸ் கேன் மெஷர் த வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் beside the magnetic fields. The sensor are used to use for detecting proximity, position, all those things, right? So again this is one of the examples for this is the pictorial representation of Hall effect sensors, right? So Hall effect element circuit is shown in figure. According to the circuit, so we have this is a Hall strip அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியல், எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி மெட்டீரியல், Hall strip. So என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we have a 4 terminal 1 2 3 and 4, 1 2 and 3 and 4. 1 and 2 ல வந்து I am giving the electricity, so current is applied to the terminal 1 and 2. 3 and 4 ல வந்து I am taking as output. நான் 3 and 4 வந்து அவுட்புட்டை எடுக்கிறேன். 3 and 4 ல அவுட்புட்டை எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், வோல்டேஜ் வில் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த வோல்டேஜை நான் EHO ஐ மீன் அவுட்புட் வோல்டேஜில் மெஷர் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த வோல்டேஜ் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த வேரியேஷன்ஸ், ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்குறோமோ ஐ எம் பிளேசிங் தட் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஹால் எஃபெக்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸ். அந்த ஹால் எஃபெக்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸில் வச்சிடுறேன். ஸோ இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சுன்னா ஹால் எஃபெக்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆல்சோ டிஸ்பிளேஸ். ஸோ த வோல்டேஜ் வேரியேஷன்ஸ் வரும். அந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷன் வச்சு ஐ கேன் ஈஸிலி மெஷர் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் மெஷர்ட் பை தி அவுட்புட் வோல்டேஜ். எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா KH IB/T அந்த ஃபார்முலா. KH is the Hall effect coefficient. It is measured with the help of this formula. I current, B flux density, T is thickness, right? So voltage meter per ammeter, right? So this is what formula, right? So in the formula substitute பண்ணோம்னா we can get the output voltage. So output voltage தெரிஞ்சு அப்படின்னா we can ensure whether the object is in magnetic field ல இங்க இருக்கு displace ஆயிருச்சு அப்படின்றது தெரியும். This is what Hall effect sensor, right? So today we see passive transistors, right? So passive transistor அப்படின்றது resistor with capacitive inductance, right? So இந்த மூணு பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்துருக்கோம். அதில் LVDD and then Hall effect sensors, right? So